Hi everyone. Hello, I'm Nurmi Patak, Father Sabha Sachiv. Welcome you all in the final and most interesting round of our late Dr. P.G. Sahasrabuddhe Elocution competition. This is the final round. We were all waiting for this round, so here we go. So until now, so many students have spoken. Around 125 students for senior section have been spoken, and we have top 20 list right here. And we're going to announce their name, and these people are selected for the second round, that is self-debate. So here I announce all the names, all the top 20 names who are selected for the self-debate round. Please listen carefully. Madhura Gola, Durga Yesade, Anushka Atwani, Neha Khule, Sanket Patil, Mallar Chakrabarti, Sonal Surve, Samiksha Gunte, Rutuja Purekar, Trisha Samant, Tirtha Samant, Rajeshwari Bhosle, Rishabh Chippa, Gayatri Satde, Nikhil Kulkarni, Rishabh Chaudhary, Mayur Nante, Muhammad Khatri, Muhammad Hussain Khatri, Renta Valia, Afia Samir, Gauri Mahajan. Okay, so I guess we are clear. We have announced all the 20 names. We also be posting the list on the group. So if you are still confused who are selected, please refer the group. We'll start in a minute. All 20 participants are requested to be ready. Please share the list on the group. Please share a list of names on the group. Yes. So we have put the list on the group. So please check the list if your name is there or not. And very heartily congratulations to all the 20 people who have made it to the Swavad round. And still congratulations who tried to sport and gave their best. We'll be starting with the Swavad round very shortly. Just can we wait for a few minutes? There are some technical issues over here. We'll start it as soon as possible. I have just one query. Yeah, sure. Are you guys going to disclose the marks that each and every participant received? No, we aren't going to disclose. Okay, thank you. Mrun, would you be telling the name of for the group events, like the team who qualified for group events? That is very last part of the result that will be declared on our live YouTube session, which will be conducted at around 4:30. Okay. So for group event there won't be any self-debate, right? Can you repeat yourself? I was asking for group event there won't be any self-debate, right? Which group event? No. Can you just clarify what the question? I'm asking for group event, will there be self-debate?
No. Even if you have participated as a team, a self-debate round is just on the individual basis. Okay, thank you. Welcome.
Hello, are we audible? Yes. Yes. Okay, we will start again from the beginning. So I, Nurmay Phatak, Neha Shah, we welcome you all for the last and final round for late Dr. P.G. Sahasrabuddhe Elocution competition. This is our final round, and it is the most engrossing and interesting one, and this is an amazement in itself. So I hope that you all, the participants, the people in the meeting will enjoy the round. They will learn a lot through this round, and I wish all the top contestants who are selected for this Swavad round very all the best. So I'll explain about Swavad round. So for Swavad, that is self-debate, you have to speak for the motion and against the motion in one speech. So we will be selecting one name at a time. We will calling your name. Then we will draw chits for you. There will be 2 chits. You have to choose a topic. They will read out that topic for you. You have to choose one topic, and you will get 3 minutes to think on that topic. And after completion of 3 minutes, we will call your name again. Then you have to speak for 3 minutes. There will be consecutive bells for each and every separation of the for and against topic. So now we will have to read rules. Now I call upon Onila Banerjee to read out the rules in English. Onila? Just a second. She will read out in a few minutes. Okay. Hello. So the rules in English are: the competition will be conducted in English, Hindi, and Marathi medium. Contestants should not be referring to any notes, paper, or any other such material. If a contestant is found to be referring to such material, they will be debarred from the competition. While selecting the topics, the participant is expected to choose a topic from the 2 chits picked up and read out. The participant will be given 3 minutes to think and prepare, wherein they are supposed to keep their videos on. Time to present the topic will be 2 + 1, that is 3 minutes. The contestant is expected to pin the timekeeper on the screen to understand when they give the signal to switch, that is for or against. The contestant is expected to start the debate by speaking for the motion and is expected to speak against the motion after the timekeeper gives a signal. In the same way, the contestants should switch the motion after every bell. Other contestants' behavior should not disturb the contestant who is delivering the speech. Every contestant is supposed to mute themselves and keep their videos off when they are not presenting. Decision made by the judges will be final and binding. Along with these rules, contestants are expected to obey any other rules made by the organizers from time to time. Thank you so much, Onila. Now Hi, I'm so sorry, but can I ask a question? Just Yeah, before... sure. Okay, Yes, so the 3 minutes we have been given, so we have to keep talking until the 3 minutes is exhausted, or can we stop before that? Yeah, you can. If you you think you are sufficient enough, you can speak for 3 minutes. Actually, the thing is, after 2 minutes, a warning bell will be given. So I guess we'll have a kind of I guess you will guess that your time is about to finish, and then it will be enough. We'll give the demo for timing and bell, but let us complete with the be complete with the rules. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Okay. Now I call upon Irsha to explain rules in Marathi. Excuse me. Okay. So मी आता मराठीतले संवादाचे नियम वाचते. स्पर्धा मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या 3 माध्यमातून घेतली जाईल. स्पर्धकांनी कोणतीही चिठ्ठी अथवा कागद वापरू नये. स्पर्धक असे करताना आढळून आल्यास तिला स्पर्धेतून बाद केले जाईल. स्पर्धकाने उचललेल्या 2 चिठ्ठ्यातून तिने विषय निवडणे अपेक्षित आहे. स्पर्धकाला विचार आणि तयारी करण्यासाठी 3 मिनिटे इतका वेळ देण्यात येईल. या वेळेत स्पर्धकाने व्हिडिओ कॅमेरा चालू ठेवणे गरजेचे आहे. सादर करण्याची वेळ 2 + 1 अशी एकूण 3 मिनिटे आहे.
टाइमकीपरने दिलेला इशारा समजण्यासाठी स्पर्धकाने टाइमकीपरला स्क्रीनवर पिन करणे आवश्यक आहे. स्पर्धकाने स्ववादाला सुरुवात करताना विषयाच्या अनुकूल बाजूने बोलणे अपेक्षित आहे. सूचकांनी इशारा दिल्यानंतर प्रतिकूल बाजूने बोलणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे स्पर्धकाने प्रत्येक इशाऱ्यानंतर बाजू बदलणे अपेक्षित आहे. इतर स्पर्धकांचे वागणे बोलत असणाऱ्या स्पर्धकास त्रासदायक नसावे. इतर सर्व स्पर्धकांनी कॅमेरा आणि माईक बंद ठेवणे गरजेचे आहे. परीक्षकांनी दिलेला निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल. या नियमांसोबतच आयोजकांनी वेळोवेळी सांगितलेल्या इतर नियमांचे स्पर्धकांनी पालन करणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक फेरीत स्पर्धक ज्या भाषेत बोलले त्याच भाषेत स्ववाद करणे अनिवार्य आहे. Thank you so much, Irsha. Now I call upon Ms. Chitsa Singh to explain the rules in Hindi. Chitsa, are you there? Yes. Okay. Just give us a minute. There's a glitch. We will start the Hindi rules in a couple of minutes. Can I please ask a question? Yeah, sure. Can we use pen and paper at least at the time of preparation? Yeah, actually, while first participant will be given 3 minutes for preparation, and when the first participant will start speaking, before that, the second participant will be asked to choose the topic. And while the first participant is speaking, meanwhile, second participant that is the time allotted for the another participant to think for self-debate round. So this is so that while one is thinking, the other one will be speaking. So everyone has 3 minutes to think and prepare. Just a question. If we have to switch on our cameras while time of preparation? Yes, Nikhil, it is compulsory for all the participants to switch on their cameras while they're thinking and preparing. Means there are 2 cameras will on simultaneously. One who is Yes. thinking and one is. Yes, Okay, it's thank you. compulsory. Hello. Yes. एक मिनिट, मला थोडं कन्फ्युजन झालं आहे की जो व्यक्ती स्ववाद करतोय त्याचाही कॅमेरा ऑन असेल आणि जो नंतर करणार त्याचाही ऑन असेल. हो, दोघांचे कॅमेरे ऑन असतील. फक्त जो बोलणारा व्यक्ती आहे त्याचा माईक ऑन असणार आहे. सो बाकीच्यांनी तेव्हा माईक ऑफ करायचा आहे. Hello, there is a glitch. Hindi rules will be declared in couple of minutes. संवाद नियम ऑनलाइन। पहला, प्रतियोगिता अंग्रेजी, हिंदी एवं मराठी माध्यम में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी स्पर्धा के दौरान किसी भी कागज, टिप्पणी इत्यादि की सहायता नहीं ले सकते। ऐसा करते पाए जाने पर प्रतियोगी अयोग्य ठहराए जाएंगे। प्रतियोगी से अपेक्षा है कि चुनी गई 2 चिट्ठियों में से कोई एक ही विषय चुने।
प्रतियोगी को विचार और तैयारी के लिए 3 मिनट दिए जाएंगे, जिस दौरान वे अपना वीडियो चालू रखेंगे। विषय प्रस्तुति हेतु समय 2+1 यानी कि 3 मिनट होगा। प्रतियोगी से अपेक्षा है कि वे टाइम कीपर को अपनी स्क्रीन पर पिन करके रखे। अपने संवाद का प्रस्ताव कब बदलना है, यानी कि के लिए या के खिलाफ समझने हेतु। प्रतियोगी से अपेक्षा है कि वे प्रस्ताव के लिए बोलकर अपना संवाद शुरू करेंगे और टाइम कीपर की घंटी के बाद प्रस्ताव के खिलाफ बोलेंगे। इसी तरह प्रतियोगी को अपना प्रस्ताव हर घंटी के बाद बदलना चाहिए। बाकी प्रतियोगियों के कोई व्यवहार से बोलते हुए प्रतियोगी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी सब प्रतियोगियों से अपेक्षा है कि वे स्वयं को म्यूट और अपना वीडियो बंद रखेंगे। परीक्षकों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इन नियमों के साथ प्रतियोगियों के समय समय पर आयोजकों द्वारा बनाए गए किसी अन्य नियम का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। Thank you so much, Chitsa. Now I ask technical team to please just show the demo videos so that people will understand what exactly is Swavad. Technical team, please share your screen and show the demo videos for cell debate. The video isn't audible. Farad, the video is not audible. कोई चाहता है कि हफ्ते में एक बार ही क्यों ना सही, लेकिन खाते घूमने जाए अच्छे होटल। मैं साक्षी मराठी सबको सादर प्रदान करती हूँ। मेरा विषय है पैसा सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल पैसा ही सब कुछ है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर सुख सुविधाओं से पूर्ण आरामदायक जीवन जीना है तो उसके लिए पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मांग है तो ताल है। हर कोई चाहता है कि हफ्ते में एक बार ही क्यों ना सही, लेकिन खाते घूमने जाए अच्छे होटल में खाना खाए। अब क्या ये सब बिना पैसे के मुमकिन है? ऐसे हालातों में क्या पैसे को सब कुछ मानना गलत है भला? हाँ, बिल्कुल गलत है। ऐसा जरूरी है, लेकिन क्या रिश्ते, नाते, दोस्त, परिवार, अपनों का प्यार कोई मायने नहीं रखता? पैसे से चाहे इंसान सब कुछ खरीद ले, लेकिन क्या पैसों से माँ की ममता और पिताजी का आशीर्वाद खरीदा जा सकता है भला? भाव पटाना दुनिया सबसे बड़ा रुपया। यही सच है कि प्यार सिर्फ बोलने की बातें होती है। मुश्किल वक्त में प्यार काम नहीं आता, तब काम आता है सिर्फ पैसा। इसीलिए पैसा ही सब कुछ है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और किसी को भी झुकाने के लिए जरूरी है पैसा। इसलिए पैसा ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत आज पूरे विश्व में अपने मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अपनी विविधता में एकता, सहिष्णुता जैसे तत्वों के लिए जाना जाता है। अब आप ही बताइए, अगर कोई आर्थिक रूप से विकसित देश हमसे हमारे ये तत्व खरीदना चाहे तो क्या खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। इन बातों को, जिसके पास नहीं पैसा वह भला मानस कैसा। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश बने। क्या केवल मूल्यों, तत्वों और परंपराओं के जोर पर हम सबसे शक्तिशाली देश बन सकते हैं? आज के इस प्रतियोगिता के दौर में टिकने के लिए पैसा ही जरूरी है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। तो कैसे कुछ नहीं होता? मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो पैसे से ज्यादा अहमियत इंसानियत को देते हैं, जिनके लिए संस्कृति ज्यादा मायने रखती है। अगर मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त पैसे के बारे में सोचा होता तो ना वे राष्ट्रपिता बनते और ना ही हमें आजादी मिलती। अंग्रेजों ने तकरीबन 200 वर्षों तक हम पर राज किया, इस दौर पर पैसे के जोर पर। आज पश्चिमी जगत के कुछ देश समूचे विश्व पर राज कर रहे हैं। किस जोर पर? पैसे के जोर पर। अगर हमें इनको अपने पर राज करने से रोकना है तो उसके लिए जरूरी पैसा ही है। इसलिए पैसा ही सब कुछ होता है।
बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में भले लाखों रुपए कमाते हो लेकिन रात को शांति से सो भी नहीं पाते। उनके पास पैसा चाहे जितना हो लेकिन उनके पास मन शांति नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा पैसा भी भले किस काम का। उन्हें पता है कि उनके पास बड़ी बड़ी कार है, बड़े बड़े बंगले हैं, समाज में नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान है। आखिरकार हमें भूलना नहीं चाहिए कि पैसा बोलता है। हर जगह पैसों का बोलबाला है। अगर समाज में प्रतिष्ठा से जीना है, सम्मान से जीना है तो उसके लिए पैसा ही जरूरी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है पैसा। पैसा सब कुछ है। धन्यवाद। Hello, my name is Gauri. Today, my topic is self-delivery. Self-delivery. Of course, we should be self-delivery. We would wish that being able to do all the things only yourself is one of the most important things. Being self-delivery is very chaotic concept, and you think about it. Is it even possible to be totally independent? So different. I think it's great that we want to stand on our own feet. Because when we are trying, we literally start out by doing that. Self-independence can also lead to over-self-reliance, because of which we cannot actually trust anyone to do anything for us. Self-independence is an attitude to take the responsibility of your own well-being. You're usually pretty dedicated towards working things through and not letting things keep you down. But the problem with doing everything all by yourself is that you have resources and investments on just one person. As we progress, as we grow older, there are some things which we should take care of. You know, the things which other things should involve. Paying our own bills, spending ourselves, and but the problem with being too self-reliant is that you cannot actually be a great team player. I have observed that. You don't get along with everyone. But even without self-independence, they tend to wait for others to come and help them out. Think about it. Some challenges are way too big ones. Because of the independence, aka the spirit of pride, you cannot actually trust anyone or you don't ask for any help. Something which is really good about balanced independence is that you are always on top of your own issues, because of which you have time to help others. Disconnection. Self-independence also leads to disconnection, because of which you make it part of in your own world, failing to see how your actions influence the people around you. But I'm not saying that you shouldn't care about anyone else. I'm just saying that if required down the road, you should be able to take care of yourself and yourself out. Self-independence should be a choice. Some people may think that sharing the responsibilities, small as well as the big responsibilities, can help them to reduce the burden and stress. Thank you. नमस्कार, मी समृद्धी संतोष रानडे, वादसभा सदस्य. आज आपल्यासमोर मराठीतून स्ववादाचं प्रात्यक्षिक देते. माझा स्पर्धक कोड क्रमांक आहे टीम आणि माझा स्ववादाचा विषय आहे शांती क्रांती. अर्थात शांतीतच क्रांती आहे. या देवी सर्वभूतेषु शांती रूपेण संस्थितः. म्हणजे जिथे शांतता नांदते तिथेच देवी स्थित असते. साक्षात देवदेवताही आपल्याला शांततेचा अनुभव करायचा आहे. कुठलीही गोष्ट आक्रमकपणे करायला गेलो तर त्याच्या फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त आहेत आणि म्हणून शांतीतच क्रांती. पण समर्थ काय म्हणतात, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करेल तयार तो. आता आपल्याला हवी असलेली गोष्ट साध्य करण्यासाठी आक्रमक व्हावंच लागतं. देशाचं हित साधायचं असेल तर नुसतं हातावर हात ठेवून शांत बसून काही होत नाही, तर त्यासाठी अशांततेचा मार्ग पत्करायला हवा. पण अशांततेचा
अहिंसेचा मार्ग पत्करणं हीच मला सगळ्यात मोठी हार वाटते. महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या शांतीदूतांची उदाहरणं आपल्या डोळ्यासमोर असताना अशांततेच्या आहारी जाणं निव्वळ मूर्खपणा दिसतो. पण मूर्खपणा कसला यार? आता एखादी गोष्ट आपल्याला नाईलाजास्तव करावी लागत असेल तर त्यात तुमच्या आमच्यासारख्यांचा काय दोष आहे? आता आपल्या राजकीय नेते मंडळींचं उदाहरण घ्या ना. प्रत्येक जण आपलं ते खरं करण्यासाठी एकमेकांच्या मतांविरुद्ध अशांतता पसरवत असते आणि म्हणून तर खरं राजकारण टिकू नये त्यामुळे अशांतता ही हवी. पण अशांतता हवी असं म्हणणाऱ्या लोकांबद्दल काय करत लागू? मुळात क्रांती म्हणजे बदल. मग ती औद्योगिक क्रांती असो किंवा दैनंदिन जीवनातील कोणतेही छोटे मोठे बदल. ते घडवून आणायचे असतील तर सगळ्यात महत्वाची आहे ती मनःशांती आणि वैचारिक शांती. तर शक्तीपेक्षा नेहमीच युक्ती श्रेष्ठ हो. आणि आपल्या भारताकडे अनेक युद्धांदरम्यानचे अनुभव असतानाही पुन्हा त्याच वाटेला जायची गरज आहे. गरज नाही कशी? आपण तर म्हणतो की युद्धाचा अंतही माफ असतो. मग समोरचा जर आक्रमकपणे आपला विनाश करू पाहत असेल तर आपल्याकडे तेवढं सामर्थ्य असतानाही निव्वळ अशांतता नको म्हणून वैचारिक पातळीवर लढण्याचा विचार करणं तुम्ही होतं. आणि मनःशांतीबद्दलच बोलायचं झालं तर मेडिटेशनच्या नावाखाली तासून तास डोळे मिटून बसलं म्हणजे मनातील विचारांचं काम संपलं असं कधी होतं का? तिथे तरी कुठे आली शांती आणि क्रांती? शांती नाही कसं? आपण सगळेजण 21 सप्टेंबरला विश्व शांती दिवस साजरा करतो. जुने हेवे दावे विसरून जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतो. का? तर हे विश्वची माझे घर याची जाणीव होत प्रत्येकाला कळू लागलंय की शांतीतच क्रांती आहे. धन्यवाद. Thank you so much. Okay, so before moving forward, we would like to present a demo of Bell. Samiksha. Anya, could you please repeat? Okay, so we have to show the demo for the bell, consecutive bell and all those. Okay. So this is the bell. Okay. So 2 bells for okay. And the long bell after 3 minutes. One bell, that is consecutive bell, it will happen when you have to change the motion. Double bell at when 2 minutes will be finished, and consecutive 3 bells after the completion of 3 minutes. So anyone, do you have any queries? Yeah, can you please repeat what you said? Okay, one bell when you are supposed to change the motion. If you are speaking in the motion, you have to speak against the motion. 2 bells when 2 minutes are completed, it is just like a warning. And consecutive bells when your time slot is finished, that is when 3 minutes are finished. You don't have to change your motion when 2 bells are ring. It's just a warning bell for you that you have to complete whatever you have to say in a 1 minute. Is your doubt clear? Yeah. Got it. Thank you. Does anyone else have any doubt? Hello. Yes, Gayatri. Is there any time limit in between consecutive bells? Yeah, actually, first bell will be after 30 seconds, and after that, as and how you speak, the bell will ring according by observing your statements. First after 30 seconds, and then randomly. Yeah. Okay, so should we start with our first participant? Are we all ready? एकच मिनिट फक्त. समीक्षा आव्हाळे यांना पिन करायचं आहे ना बेल. Yes. बाकी सगळ्यांनी माईक म्यूट ठेवा म्हणजे डिस्टर्बन्स नाही होणार. ईर्षा सोनी या अकाउंटला पिन करायचंय. अदरवाइज पिन नाही केलं तरी देयर इज नो इश्यू. बेल ऐकूया. So are we good? Can we begin with the competition? Okay, so we'll begin with the competition. So first name is Madhura Gholap. Is Madhura there? Yes. Okay, Madhura. So this is here are the cheats. I'm picking any 2 cheats.
Okay. So your topics are motivation comes from within. प्रेरणा आतून येते. प्रेरणा भीतर से आती है. And your second topic is leave the past in past. भूतकाळाला भूतकाळात सोडावे. भूतकाळ को भूतकाळ में छोड़ना चाहिए. सो तू यांच्यापैकी कुठल्या विषयावर बोलणार आहेस? भूतकाळाला भूतकाळात सोडावे ना. हा, सोडावे. ठीक आहे. सो मग तुला कॅमेरा चालू ठेव. ठीक आहे. तुझी विचार करण्याची वेळ सुरू होते आता. And the next participant would be Durga yesterday. Durga, be ready. Yes. ओके मधुरा, तुझी वेळ संपलेली आहे. So before beginning, Durga, yesterday, are you there? Yes. Okay. Yes. So before Madhura speaks, you have to select the topic, and then Madhura will speak. And Durga, please keep your camera on. Okay. So your two topics are: sometimes one should try doing nothing. कधीतरी काहीच न करून पाहावं. कभी कुछ न करके भी देखो. And your second topic is peace is possible. शांतता शक्य आहे. शांती संभव है. So which topic you are choosing? काहीच न करून पाहावे कधी. ठीक आहे, चालेल. ओके. So your time starts now. मी करू सुरुवात. नमस्कार, मी मधुरा घोलप स्ववादासाठी विषय मांडते. भूतकाळाला भूतकाळातच सोडावे. अर्थात हे अगदीच बरोबर आहे. एक कविवर्य म्हणतात, भूतकाळाचे अवघड ओझे डोक्यावर घेऊन ना नाचा, करा पदस्थल त्याचे आणि चढून त्यावर भविष्य वाचा. भूतकाळाला भूतकाळातच ठेवा, वर्तमानात काय चाललंय त्याचा आढावा घ्या. भूतकाळाला भूतकाळातच ठेवून भविष्य वाचायला शिका.
भूतकाळात काय घडलंय याचा आत्ता विचार करत बसू नका, कारण त्याने आपल्या वर्तमानावर काही परिणाम होणार नाही. पण असं कसं? असं म्हणतात की तुम्हाला जर तुमच्या देशाचा भूतकाळ माहित नसेल तर तुम्ही त्याचं उज्ज्वल भविष्य घडवू शकत नाही. कारण भूतकाळामध्ये काय चुका झालेल्या आहेत त्या भूतकाळाच्या अभ्यासातनं लक्षात येतात आणि त्यातनं मग आपण आपलं भविष्य घडवू शकतो, त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळू शकतो. त्यामुळे भूतकाळाचा अभ्यास हा आज करायलाच हवा. पण भूतकाळ म्हटलं की आपल्याला इतिहास, सणावळ्या वगैरे सगळं आठवतं. त्याचा आज काय संबंध? पुराणातली वांगी पुराणात असं आपण म्हणतो, तर ती पुराणातली वांगी पुराणातच ठेवूया, वर्तमानात काय घडतंय ते बघूया आणि त्यानुसार भविष्य घडूया. असं म्हणतात लिव्ह इन द मोमेंट. त्याच्यामुळे पूर्वी काय झालं, उद्या काय घडणार आहे याचा विचार न करता आज जगायला शिकूया, भूतकाळ सोडून देऊया. पण थोर नेते चर्चिल असं म्हणाले होते, द लॉंगर यू लुक बॅक द फर्दर यू कॅन लुक अहेड. म्हणजे जितकं जास्त मागे तुम्ही भूतकाळात वळून बघाल तितकं तुम्हाला भविष्याकडे जास्त चांगल्या पद्धतीने बघता येईल. त्यामुळे भूतकाळाला भूतकाळातच ठेवण्यापेक्षा आजही आपण थोडासा त्याचा अभ्यास करूया. भूतकाळातनं आपल्याला नक्कीच प्रेरणा मिळू शकते. आपले राजे, महाराजे, शूरवीर किंवा समाज सुधारक हे सगळे भूतकाळात होऊन गेलेले आहेत. त्यांच्याकडनं प्रेरणा घ्यायची म्हटलं तरी पण तो काळ वेगळा, हा काळ वेगळा. त्यामुळे भूतकाळाला भूतकाळातच ठेवूया आणि वर्तमान आणि भविष्याकडे बघूया असं मला वाटतं. धन्यवाद. थँक्यू सो मच मधुरा. टाइम टेकन बाय मी इज ओके. समीक्षा. It is 2 minutes and 11 seconds. ओके, थँक्यू. दुर्गा, तुझी वेळ अजूनही बाकी आहे. तुझी वेळ संपली की आम्ही सांगतो. तोपर्यंत माझा एक क्वेश्चन होता. बोला ना. प्रिपेरेशन करताना आपण पेन पेपर वापरू शकतो का? प्रिपेअर करताना नाही. नाही का? ठीक आहे. ठीक. दुर्गा, तुझी वेळ संपलेली आहे. ओके. सो दुर्गा नंतर पुढील स्पर्धक आहे अनुष्का आठवानी. अनुष्का, तू आहेस मीटिंग मध्ये? ओके. सो अनुष्का, आय एम चूजिंग 2 टॉपिक्स. ओके. सो युअर फर्स्ट टॉपिक इज विनर्स नेव्हर क्विट. विजेते कधीही हार मानत नाहीत. विजेता कभी हार नहीं मानते. अँड युअर सेकंड टॉपिक इज द एंड इज मोर इम्पॉर्टंट देन द मीन्स. साध्य हे साधनापेक्षा महत्वाचे आहे. साध्य साधनों से महत्वपूर्ण है. सो विच टॉपिक यू आर चूजिंग? The first one. Could you please repeat it? Winners never quit. Okay. So your preparation time starts now. Durga, you can begin your speech now. ओके. एकच डाऊट होतं. परत एकदा जो विषयाचा फ्रेमिंग आहे ते रिपीट कराल का? ओके. तर फ्रेमिंग आहे समटाइम्स वन शुड ट्राय डुईंग नथिंग. मराठी. सॉरी, कधीतरी काहीच न करून पाहावं. ओके. सुरू करू? हो हो. उपस्थितांना माझा व्हर्च्युअल नमस्कार. मी स्ववादासाठी दुर्गा साधे कधीतरी काहीच न करून पाहावे यावर आपलं मत मांडते. अल्बर्ट कामू नावाचे फ्रेंच विचारवादी होते, तत्वज्ञ होते, ज्यांनी अस्तित्ववाद म्हणजे एक्झिस्टेन्शियलिझम या तत्वज्ञानावर भाष्य केलं होतं. आणि ते करताना म्हणतात की जगणं फॉर द मोस्ट पार्ट निरर्थक आहे, मिनिंगलेस आहे. त्यामुळे आपण कोणतेही काही गोष्ट केल्या तरी त्यांचा काहीच अंत नाहीये. जग चालू राहील जरी आपण काही केलं किंवा नाही केलं. त्यामुळे माणसाने शांत बसून पाहावं. पण दुसऱ्या जागी काहीही न केल्यामुळे आपण माणूस असण्याचा अर्थ ठरवतो. आपल्या हातांना कर म्हणतात. कारण का कर म्हणतात? कारण त्यांनी आपल्याला काहीतरी करायचं असतं.
जर आपण या करांचा, आपल्या बुद्धीचा, आपल्याला मिळालेल्या अस्तित्वाचा वापरच केला नाही तर आपल्या जगातल्या सुंदर गोष्टी पाहता येत नाही किंवा त्या सुंदरतेमध्ये आपल्याला आपली अजून ऍक्शन करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने काही ना काही करतच राहावे असं मला खूप मनापासून वाटतं. पण दुसऱ्या जागी भांडवलवाद आहे ना, ही जी भांडवलशाही कॅपिटलिझम आहे त्याच्यामुळे आपल्याला प्रत्येक वेळा काही ना काही करण्यासाठी असं फोर्स केलं जातं. प्रत्येक वेळी प्रोडक्टिव्हिटी करा, हे करा, ते करा, अशी लाईफस्टाईल जगा की सगळ्यांनी तुमच्याकडे बघून प्रेरित व्हावं. ह्याचं जे प्रेशर असतं ना, सारखं काहीतरी करतच राहावं, यामुळे माणूस फार कुचला जातो. मानसिक आरोग्याकडे कोणतीही लक्षही देता येत नाही. पण दुसऱ्या जागी आपल्याकडे किती माणसं आहेत ज्यांनी काही काही गोष्टी केल्यामुळे लोकांची आयुष्य बदलली आहेत. कालच जपानी विषाणूशास्त्रज्ञ मियाशाकी ताकाहाशी यांचं 94वी जयंती होती, ज्यांनी पहिलं कांजण्यांचं जे लस होतं त्याची शोध लावला होता. तर त्यांनी काहीच केलं नसतं, त्यांनी पण अशाच विचारामध्ये केलं असतं की मी काही करत नाही, तर आपल्याला ती लस मिळाली नसती आणि कित्येक मुलांची जगभरातल्या इन्क्लुडिंग मी आयुष्य वेगळी असते. त्यामुळे काही ना काही करावं. पण दुसऱ्या जागी आपण म्हणतो की आपलं जग खूप फास्ट चाललंय आणि प्रत्येक वेळी काही ना काही करायची गरजच असते. पण माझ्या मते आपल्याला काही ना काही करावंच लागतं, कारण आपण आलोय इथे. आपण खूप काही गोष्टी झाल्या असत्या ज्यामुळे आपलं इथलं येणं बदललं असतं. आपले आई बाबा वेगळे असते, आपल्या आसपासचं वातावरण वेगळं असतं. पण आपल्याला ही जी संधी मिळाली आहे त्याचं आपल्याला सोनं करायचंय. कारण करावे तर करतच राहावे असं आपल्याला नेहमी सांगितलं जातं. शाळा असू दे, कॉलेज असू दे, काम असू दे, लग्न असू दे, परिवार असू दे, सर्वत्र काही ना काही करतच राहा म्हणून सांगून माणसाला फार खचवतात लोक. पण आपल्याला शेवटी हेच जाणून घेण्याची गरज आहे की कितीही करलं ना तरी आयुष्य शेवटी बदलणार तर नाही. पण जर आपण करत राहिलो तर आपल्याला शेवटी जे काही मिळेल ना त्याला आपणच जबाबदार असू. म्हणूनच करत राहावे, प्रत्येक काही ना काही करत राहावे. धन्यवाद. Time taken by Durga is 2 minutes 58 seconds. Okay. Anushka, are you ready? Next participant, be ready. Neha Khule. Okay, so Neha, are you there? Yes, I am there. Okay, Neha. So I am taking 2 checks. Your first topic is rules are meant to be broken. नियम हे तोडण्यासाठी असतात. नियम तोड़ने के लिए होते हैं. And your second topic is shameless people are always the happy ones. निर्लज्जम सदा सुखी and बेशरम सदा सुखी रहते हैं. So which topic are you choosing? I'm taking rules are meant to be broken. Okay. So your preparation time starts now. Anushka, you may. Good afternoon, everyone. I'm Anushka Twani, and I will be speaking for and against winners don't quit. You will see me contradict myself in the following minutes. Winners don't quit. If you do quit, then you will never ever reach the winning point. In fact, not quitting makes you half of a winner. They always say try, but never fail to try. When you quit, you fail to try. So that's why I say winners never quit. That's a good point, but quitting takes a lot of courage. For example, if you have to stop smoking, to quit takes more courage. And in a way, you win by quitting smoking. There are also a lot of places where you have to quit to make sure that you respect yourself and your decisions. When you respect yourself and your decisions, you set boundaries. And sometimes, like a job interview or something, you have to prove that you know your boundaries so that you can respect yourself. And that might mean quitting a job. Winners have it really easy for them. And when you win, you have this amazing euphoric feeling, which you will never have if you quit. Winning not only talks about how good you were, but it also talks about your mental strength, your tenacity, your willpower to understand what you have to do. But as I said before, you have to understand your boundaries. It can become toxic, and a lot of people who come into competition, even someone over here, can face toxic problems by not quitting.
So I suggest that people who have to quit should quit when they have to, when the situation calls for it. Yes, the situation can call for it, but it is cowardly to quit because you have to try. Why don't people understand that? Well, to quit is harder. A person making a decision that can affect their entire life, the whole society will call them a quitter, which is really bad, affects them. And they need more strength and willpower to quit than to continue further. And by this, I'd like to conclude that when you win, you can never win without quitting. If you quit, but you have to quit sometimes to win. Thank you very much. Thank you so much, Anushka. स्पर्धकाने घेतलेली वेळ 2 मिनिट 37 सेकंद. ओके नेहा, तू तयार आहेस? हो, माझी वेळ चालू होणार आहे का? काय आहे? नाही आता संपले तुझे वेळ. त्याच्यानंतर संकेत पाटील, आर यू देअर? हो मॅम, माझं व्हिज्युअल्स तुम्हाला दिसतात का क्लिअर? हो ठीक आहे. संकेत, मी 2 विषय वाचते, तू त्यापैकी निवड की डेंजर अहेड, पुढे धोका आहे, आगे खतरा आहे, आणि दुसरा विषय आहे की प्रायमरी एज्युकेशन मस्ट बी कम्प्लिटेड इन मदर टंग इटसेल्फ. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा से पूरी होनी चाहिए. तर मग तू कुठला विषय निवडतोय? पहिला विषय जरा रिपीट कराल का? डेंजर अहेड, पुढे धोका आहे. दुसरा विषय घे. ठीक आहे, मला विषय आणखी दुसरा विषय आणखी कसा? हो, प्रायमरी एज्युकेशन, प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. ओके, ठीक. हा तुझा विषय आहे आणि तुझी वेळ सुरू होतीये आता. नेहा, यू मे स्टार्ट. Nobody is allowed to refer to anything. The topic that wait, just a second. Yes, Chitsa. Yes. A reminder to all participants, nobody is allowed to refer to any tips written or otherwise. Okay. Neha, you may start again. Should I start? Yes, start again. Okay. Good afternoon, everyone. I'm Afri, and I'm here to present my part of topic rules are meant to be broken. So, while explaining the things, first of all, rules. What are rules? Rules are the code of conduct that the lawmakers or anyone or any organization makes for the people that are living in the society, or for that matter, any organization. Rules helps us to give a sort of pattern in which we have to work, in which we have to conduct ourselves. But without rules, as every cloud has silver lining, I can also say that our intuition plays a big part. You will sense things that makes eye doesn't see this and body doesn't feel correct. Your soul doesn't aligns when you think that you're doing something out of the order. I would like to reiterate the principle of utility given by Jeremy Bentham, which states that the most useful and moral should be maximization of pleasure, minimization of it, promote great good for great number. Even if you are given to break rules, go and just break. Now this is always the best thing to do in some scenarios. But as long as breaking the rules don't involve hurting anyone, taking someone's life away, I'm sure that if it saves a life or many lives, then yes, rules are meant to be broken. I would break if I needed to save people or someone from. Anyways, the rules should stay the same way it has worked for a long time, but there are some rules that need to be looked upon, as you need a little change. The rule makers know what's best for the people, but I'm sure that they don't get that the society is changing, or there's a need to, and everything needs an update in the functioning. Similarly, some rules are very rigid, which needs some change, or which needs some uniformity
to bring a uniformity in the society. Thank you. Okay, thank you, Neha. May I know my timing? स्पर्धकाने घेतलेली वेळ 2 मिनिट 8 सेकंद. Okay. Okay. At the same time, I just want to let you all know that 2 minutes, the double bell is a warning sign. You have to continue your speech until and unless there are not 3 to 4 consecutive bells. It is just a warning bell that you have 1 minute left with you. संकेत, तुझी अजून वेळ बाकी आहे. चालेल ना, मी सुरू करेन तरी. नाही. बरं, ठीक आहे. मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर मला एकदा विषय पुन्हा एकदा मला वाचून दाखवा. बरं, हो. तुझा विषय आहे की प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. ओके, नेक्स्ट वन. हो, येतो. एकच मिनिट फक्त. पुढील स्पर्धक आहे मल्हार चक्रवर्ती. Yeah, I'm there. Okay, Mallar. Can you turn on your camera, Mallar, please? Yeah, one second. Yes. Am I visible now? Yes. Okay, so I'm putting 2 sheets. So Mallar, your first topic is whatever may come will be dealt with. जे होईल ते बघू. Can you repeat that again? Yes, संकेत, 1 minute तुझा माइक ऑन ऑफ करतोस का? Thank you. Whatever may come will be dealt with. Okay. And your second topic is, the second topic is life must have a purpose. Okay, yeah, I'll take the second one. Okay, life must have a purpose. Yeah. So, Mallar, your time starts now. संकेत, तू सुरू कर. ज्यावेळी बालकाची मानसिकता करण्याचा मानसशास्त्र आपण लक्षात घेतो त्यावेळी ही गोष्ट लक्षात येईल की सुरुवातीच्या काळामध्ये गोष्टी समजत असतात, परंतु जसं त्याच्या आर्थिक वातावरण त्याला मातृभाषा शिकवत जातं त्याच पद्धतीने त्याला त्या गोष्टी समजायला लागतात. म्हणून त्याच्या मातृभाषेतूनच त्याचं प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं केलं पाहिजे असं मला एका बाजूला वाटायला लागतं. परंतु ज्यावेळी दुसरी बाजू मी विचार करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी सगळेजण म्हणतात की दुसऱ्या भाषेचा सुद्धा त्याला तितकाच गैर अर्थ समजला पाहिजे. म्हणून कदाचित लोकमान्य टिळक असं म्हणायला लागतात की जर आईचं मूल हे आईच्या दुधावरती वाढतं तर त्याला आईची किंमत राहत नाही. दुसऱ्या जागतिक स्तरावरती इंग्रजीची ग्लोबल लँग्वेज आहे ती सुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहिजे, कारण जोपर्यंत आपण इंग्रजीमध्ये स्वतःचं शिक्षण पूर्ण करत नाही तोपर्यंत त्याला जागतिक मान्यता मिळत नाही आणि स्वभावानं एखाद्या विद्यार्थ्याचं संपूर्ण करिअर त्यावरती अवलंबून असतं. म्हणून इतर भाषांमध्ये देखील ती गरज निर्माण होते. परंतु जर मातृभाषेमधूनच जर मुलाला त्याचं शिक्षण समजलं नाही, त्याला त्याच्या मातृभाषेचीच कदर राहिली नाही तर उद्या त्याच्या शिक्षणाचं उपयोजन होणारे क्षेत्र ही त्याच्या मातृभाषेचे समजून राहणार नाही. म्हणजे जे या मातीतून उडालेला आहे त्याला पुन्हा एकदा मातीकडे परत त्याची भावना काय होणार नाही. म्हणून पाहिजे. परंतु जर त्याला विविध क्षेत्रांमध्ये माहिती पसरवायची असेल, त्याला वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा अभ्यास करायचा असेल, अल्बर्ट आइन्स्टाईन सुद्धा त्याच्या मातृभाषेमध्ये प्रवेश करायचे. परंतु अल्बर्ट आइन्स्टाईन जेव्हा लेक्चर द्यायला जायचे तेव्हा त्यांच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची भाषा समजत नव्हती, जर्मन भाषा समजत नव्हती, म्हणून त्यांनी त्यांचे प्रश्न विचारूच नाहीत का. तर ह्यावेळी दुभाषकाचं काम जे आहे ते अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांच्यासाठी सोयीस्कर होत नव्हतं. म्हणून आपल्याला ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की एक सामायिक भाषा आहे, म्हणजे जागतिक भाषा देखील आपण शिकली पाहिजे किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये पूर्ण असं मला वाटतं. परंतु ज्या ही भूमिका मी लक्षात घेत असतो त्या लोकमान्य टिळकांची भूमिका सुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहिजे. असं मराठीच्या बाबतीत म्हणतात की मराठी ही फाटलेल्या कपड्यांमध्ये राजदरबाराच्या पायाशी उभे आहे. याचं कारण नेमकं काय आहे? याचं कारण हे आहे की या गोष्टीमध्ये आपण ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की इंग्रजीचा तितकाच उपयोग आपण या ठिकाणी केलेला नाहीये आणि त्यांच्यामध्ये समांतरता राहिलेला आहे. हा दोष इंग्रजीचा किंवा इतर भाषांचा नाहीये. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण केवळ सक्तीचं करावं अशी भावना नसावी, परंतु सक्तीच्या प्राथमिक भाषेतून जेव्हा माझं वैयक्तिक मत माझ्या विचारामध्ये येतं किंवा मी माझी भाषा व्यवस्थित शिकलो इतरांना ते सांगतो प्राथमिक शिक्षण परंतु मातृभाषेचा एकंदरीत विचार करत असताना त्या काही ज्या अभ्यासाच्या मर्यादा आहेत त्याच्या उपयोजनाच्या मर्यादा आहेत त्या मर्यादा पार करण्याची जबाबदारी जर दुसरी भाषा घेत असेल तर त्या भाषेचं समर्थन का करू नये याचं उत्तर देखील मला शोधावं लागेल. मातृभाषेचं एकंदरीत जर महत्वच आम्ही स्वीकारलं नाही
तर आमची एकंदरीत भूमिका ही जगाच्या पातळीवरती केवळ आणि केवळ दोर कापलेल्या पतंगांसारखी होईल असं मला वाटायला लागतं. कदाचित ही गोष्ट पतंगासारखी असेलही, परंतु जर त्या पतंगाला दुसऱ्या भाषेची देखील जोड असेल तर त्या दुसऱ्या भाषेच्या जोडीने कदाचित तो पतंग टिकवून देखील ठेवू शकतो. जागतिक स्तरावरती अशा पद्धतीने भाषा इतर भाषेमध्ये टिकून राहील, तो इतर भाषेचं उपयोजन करू शकला तर नक्कीच त्याला संपूर्ण आपलं आयुष्य हे क्रमांकाने घडवण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. परंतु ज्यावेळी मराठीच्या अनुषंगाने किंवा इतर आपल्या मातृभाषेनुसार. हॅलो, तुझी वेळ संपलेली आहे. ओके मॅम, थँक्यू. थँक्यू सो मच संकेत. मल्हार, नेक्स्ट. Yeah. Can you repeat my topic once again so that I can say that while introducing? Yes. Okay. So I'll repeat your topic. Before that, the next contestant. Next contestant is Sonal Surve. Sonal, आहेस? Yes, I'm there. Okay, Sonal. मी 2 टॉपिक्स घेते, त्यापैकी तू एक चूज करणार आहेस. तर मग तुझा पहिला विषय आहे द माइंड रूल्स द हार्ट. दिल पर दिमाग का राज चलता है. हृदयावर मनाचे राज्य असते. आणि दुसरा विषय आहे लव दाय एनिमी. शत्रूवरही प्रेम करावे, दुश्मन से भी प्यार करे. सो विच टॉपिक यू आर चूजिंग? Mind rules the heart. ओके, माइंड रूल्स द हार्ट. अँड तुझी वेळ सुरू होते आता. मल्हार, लाईफ मस्ट हॅव अ पर्पज. युअर टाइम स्टार्ट. A very good morning to everybody. My name is Malhar Chakravarti, and I'm going to speak on the topic that life must have a purpose. So this is a phrase that we have been often told by our parents and elders and teachers from a very young age. In fact, having a purpose in life has a lot of different benefits. For example, it helps us understand our emotions and motivations and our what we want to achieve in life and have clear ambitions as to what we want to do. So having a purpose in life, but what we don't understand that the moment we limit ourselves by saying that we need a purpose, we are not able to explore ourselves and the kind of skills that we have within to go out there and change the world. So if we have a purpose from a very young age, we fail to understand that there might be other things out in life, other passions that we would be able to explore if we didn't have a purpose in life. But having a purpose, in essence, helps us develop a plan and an understanding of where we want to reach in the race that is what we call the life, right? So if you want to achieve a certain thing in life, we have to have a plan, and we need to go through those steps in order to achieve that. But when there's lack of purpose in our life, we become confused as to what to do. And that impacts our ambitions, that impacts our goals, and we realize that we are actually slipping away from where we want to be. There has been many examples of people who didn't have purpose in life but have figured that out later, that this is what I want to do. This is the change of the value that I want to bring to the life. But at the same time, having a purpose in life in many ways can help us understand and help people who have turned out to be great in history, have always understood their purpose of life from a very young age or from the very first. And that's almost like an epiphany that comes to us, that life should always have a purpose. But at the same time, I truly believe that we should not limit ourselves and should not bog down on the idea that we always need to have a purpose. Sometimes it's always about accepting new things and accepting what comes in life throughout our journey. Thank you very much, and that would be it from my side. Thank you so much, Malhar. Time taken? Time taken by the participant, 2 minutes and 21 seconds. Sir, can you tell time taken by Sanket Patil? Yes, it is 3 minutes and 20 seconds. Okay. Sonal, are you ready? तुझी वेळ आहे अजून शिल्लक. तू म्यूट वर आहेस. Oh, we can't hear you, Sonal. Do I still have time? Yes, you have. Okay, sure. Hello. Sonal? Hello. Hi, Neha. Yes. Hi. Okay. So just जजेसना ब्रेक हवाय 5 मिनिटांचा. सो सोनलचं होऊ द्या, पुढच्या पार्टिसिपेंटला टॉपिक्स आपण नंतर देऊया. ओके चालेल.
Okay, great. Thank you. Your time starts now. Are you ready? Yes, sure. Okay, start. So, good afternoon, everyone. I'm Sonal Surve, and my topic is Mind Rules the Heart. So, often I've heard that do business with your head, not your heart. Those who do business with their heart incur a loss. Now, often people do the opposite. They do their business with their heart, and when it comes to their business, they become so emotionally entangled. They make commitments, but they are unable to keep them, right? So, this is how usually get into a mess and listen to more than. But do you think that is it always fair listening to our mind or our heart? Sometimes our heart makes decisions which is actually proven to be better than our mind can ever make, right? And it is also important to be sensitive at some point of time in our life. One must know how to maintain the balance between mind and heart. So sensitivity is equally important. That's what I feel. So emotionally, if we are getting involved in something, do you think that we are actually utilizing our brain in a right way? Because I don't think so. And while we are listening to our mind over our heart, we are making few decisions which might not give us the results that we were expecting. That's what I feel. When it comes to doing charity or living life, spending time with your family and friends, if you are calculating and doing it with all your head, you are going to spoil the whole thing. So your service activity and charity should be done with your heart. Your dealings with your friends and family should be with your heart, and your business with your head, right? A perfect balance between these two is the best way to be in the world. With an imbalance, you are going to cause problems to others and yourself. What's the use of having an intellect which is cunning and crooked? What's the use of having those emotions which are very unstable? When at the drop of a hat, you lose your temper, you become sad, you become emotionally upset. Do you see this happening in people around you? Some people are so sensitive that they can't even take a simple criticism. They get hurt again and again. If you are hurt, you are responsible for it. You may point the finger towards other, but somewhere you must take the responsibility. You are not seeing the world as it is when you get ultra sensitive and when you feel hurt. There are thorns in the world. If you go and put your foot on the thorn and then cry out, "Oh, someone has hurt me." It's your lack of sensibility. Negativity, sadness, depression are all signs of weak emotions. You are unable to sustain your compassion, your joy, your love. The same love that turns into hatred, the same love turns to worry, the same love distorted. It becomes anger, jealousy, or grief. What is the way? The way is through spiritual practices, through meditation, where your emotions become strong and remain positive. So there's always a solution. There's always a reason why we should listen to our heart. When you get hurt a couple of times, interaction with people, what do you tend to do? You tend to shut off. So then you become like a stone. So it's better that you listen to your heart as well. It's important to maintain balance between your mind and your heart. Thank you. Okay, thank you, Sonal. Time taken by Sonal. It is 3 minutes and 33 seconds. Okay, so now we'll have a 5-minute break. Next participant is Samiksha Gunte. You just be ready. We'll start meeting exactly after 5 minutes. Okay.
So we'll start now. So Samiksha, are you there? Yes. Okay, Samiksha. So your time. So we'll draw 2 chits for you. Yes. Am I audible? Yes. Okay. So Samiksha, I'm choosing 2 chits. Your first topic is 1 second. Time you enjoy wasting is not wasted. आनंदात वाया घालवलेला वेळ वाया गेलेला नसतो. आणि and your second topic is time heal all wounds. वेळ सर्व जखमा भरते. यापैकी तू कुठला विषय निवडतील? पहिला अजून एकदा रिपीट करणार का? आनंदात वाया घालवलेला वेळ वाया गेलेला नसतो. आणि दुसरा विषय आहे वेळ जखमा भरते. दुसरा विषय. ठीक आहे. मग तुझी वेळ सुरू होते आता. हॅलो समीक्षा, तुझी वेळ संपली आहे. आणि अजून एकदा रिपीट करा. काय विषय अजून एकदा. ओके. वेळ सर्व जखमा भरते. एक मिनिट. पुढील द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज तीर्था सामंत. आर यू देअर तीर्था? Yes, I am. Okay. Okay, so Tirtha, I'm choosing 2 topics. Yeah. Your first topic is life should be big, not long. And your second
topic is fitness begins in the gym. I would go with the first one. Can you just repeat it? Life should be big, not long. Okay. So your topic, Samiksha and Teta, your time starts now. ओके मी चालू करते. नमस्कार, मी समीक्षा गुंटे आणि माझा विषय आहे वेळ जखमा भरते. असं म्हणलं जाते टाइम इज सोल्युशन, म्हणजे वेळ प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे. खरंच वेळ जसा पुढे जातो तसं आपण मागच्या गोष्टी विसरत जातो आणि म्हणूनच वेळ हेच ते उत्तर आहे ज्या प्रत्येक प्रश्नासाठी मी म्हणेल जे सार्थक उत्तर आहे ते वेळच आहे. म्हणून टाइम इज सोल्युशन असं मला तरी वाटतं. खरंच पाहू वेळेनुसार आपल्याला प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतं का? कितीतरी प्रश्न असे आहेत जे वेळ अजूनही सुटलेले नाहीयेत, जे कधी काळी आपल्याला इतिहासात पडले होते ते आज या वर्तमान काळात सुद्धा अनेक प्रश्न आहेत जे आपल्याला सुटलेले नाहीयेत. अनेक जखमा ज्या आपल्याला इतिहासात झाल्या होत्या त्या अजूनही जखमा भरल्या गेलेल्या नाहीयेत. मग वेळ जखम कशी भरेल? वेळ जर एवढा वेळ झाला, सपोज इतिहासात कुठली तरी घटना झाली होती, त्याचे व्रण अजूनही आपल्या मनात आहेत. आता पण असं म्हणतात की टाइम इज अल्टिमेट किलर अँड इट किल्स एव्हरीथिंग आणि व्हाईस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. मग बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या वेळेनुसार जखमा गेलेल्या आहेत. मग आपण बऱ्याच इतिहासातल्या घटना विसरून गेलो ना, त्यावेळी कुठली तरी जखम होती, त्या जखमेला विसरलो की नाही म्हणजे आज जखम बरं होती. पण अजूनही अशा कितीतरी जखमा आहेत ज्याच्या खपल्या आपल्या मनात अजूनही जिवंत आहेत आणि वेळ त्या जखमा भरू शकलेली नाहीये. त्या खपल्या अजूनही त्या खपल्या निघतात आणि त्यातून कधी कधी रक्त व्हायला लागतं. म्हणजे वेळ अजूनही जखमा भरू शकत नाही. मग आता ह्याला कसं म्हणावं की वेळ जखम भरते म्हणून? पण म्हणतात की लाईफ इज जस्ट पीस ऑफ टाइम, म्हणजे जीवन फक्त वेळ नाही, छोटीशी वेळ म्हणजे आपलं जीवन आहे. मग त्या जीवनात आपण जर जखम भरण्यासाठी वेळेचा वापर केला तर आपलं आयुष्य नक्कीच सुंदर होऊन जाईल. म्हणून मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की जखम भरण्यासाठी वेळ नक्की लागतो आणि वेळ जखम भरते, परंतु तेवढा वेळ द्या जेवढा गरजेचा आहे. कारण आयुष्य जगण्यासाठी आपण प्रत्येक क्षण वापरला पाहिजे, म्हणून वेळ जखम भरते. धन्यवाद. स्पर्धकाने घेतलेला वेळ 2 मिनिटे 3 सेकंद. ओके. त्याच्याकडे वेळ किती नाही म्हणते. चाळीस. Tirtha. Okay. So next participant is Rutuja Kurekar. Are you there, Rutuja? Yes, I'm there. Okay. So your two topics. Your first topic is freedom of speech gives the right to offend. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अपमान करण्याचे अधिकार देते. And your second topic is we aren't fond of inexpensive things. स्वस्त गोष्टींमध्ये मला रस नाही. So which topic you are choosing? Could you please repeat the first topic again? Yes. Freedom of speech gives the right to offend. First one, freedom of speech gives the right. Okay. So your preparation time and Tirtha, your time starts now. A very good evening to one and all. Myself, Tirtha Samal, and the topic I've chosen is life should be big, not long. I strongly believe that one's life should be big and not long, because what you do in your lifespan matters more than how long you were alive. If you spend your life doing qualitative deeds, it is certainly of greater value than the quantity or the years of life you are alive. At the same time, if given ample amount of time, life can be lived in a better way and in a more fullest sense. For instance, if you are given 1 crore rupees and you've not told the amount of days in which you have to spend it, there are high chances you might spend it
with a cognitive thought and efficiently than being impulsive and spending it in a day if given a limited period. On the other hand, a short life also teaches how to value time, how to value other aspects of life. Taking the same example here, if given 1 crore rupees and if you are told you have limited time in hand, you might also still think cognitively to make the best use in the limited time, thus enabling life being bigger. Taking another example again, the life of a tree is of thousands of years, and although it lives longer, it also does deeds which are fruitful enough by only being selfless. And a longer life can also be qualitative and fruitful, just like a shorter one. On the other hand, good deeds and good motives in a short span life can be better. For instance, the life of a flower lives barely for a day, but all it does in a day is giving happiness to people or making people smile wherever it is. I thus strongly believe that life should be big and not long. Thank you. Thank you so much, Kirtan. Time taken by competitor is? Time taken by the participant is 2 minutes and 4 seconds. Rajeshwari? Am I audible? Yes, you are. Is it Rajeshwari or Rageshwari? This is Rageshwari. G. Sorry. There is a Rageshwari. Please turn on your camera. Yeah, just a second. Okay. Rageshwari, you have to choose a topic. Yeah. Okay. So your first topic is you only live once. तुम्ही एकदाच जगता. And your second topic is suffering makes one strong. दुःख माणसाला कणखर बनवते. So I'll choose you only live once. First topic. Okay. So Rajeshwari and Rituja, your time starts now. Okay. Good afternoon to all. My name is Rutuja Arun Kurekar, and the topic assigned to me is freedom of speech gives the right to offend. I have the right to speak. I have the right to think on my own. I don't care what people will think about me. I will keep my opinion. I will keep my perspective to another's thought. I don't think whether a person will be harmed about it or whether he will do whatever he wants. I only want to keep my perspective because I have the freedom of speech. What if the person you are keeping your thoughts get offended, get harmed, or can also protest against you? What if he is not comfortable about the way you are speaking, the way you are thinking about the topic you are putting your perspective? Freedom of speech doesn't give you the right to speak the way you want. It's freedom of speech gives me to think the way I think, to express my opinion the way I say. I really think that it is important to think on the other perspective because this is my way I live. Freedom of speech is my own thinking ability. I can speak whatever I want. But what you do if a person is really getting the advantage of your thinking, if a person is really getting harmed of what you are speaking,
you cannot decide what a person can think about what you are speaking. Freedom of speech, it cannot harm anyone's sentiments. Freedom of speech do has the limitations. It cannot harm anyone's sentiments you are taking on. Freedom of speech, as Article 19 gives us the freedom of speech, but you do not take it for granted. You know, you are given the right, but it has to be used within the limitation. So I really think that freedom of speech has to be taken within a limitation, because you should not harm anyone's sentiments and anyone's personal life enjoying the freedom of speech. Thank you so much. Time taken by the participant 2 minutes and 40 seconds. Rageshwari, are you ready? Yes, I'm ready. So next participant is Rishabh Chippa. Rishabh, are you there? Rishabh, are you there? Okay, it's Risha. I'm sorry. We are really sorry. No. Yes, it's Rishabh. Or Rishabh Chippa. Yes, it's Rishan Chipa. Okay. Oh, sorry. Okay, so Risha, your two topics are ignorance is bliss, ajnanat sukh ahe, and your second topic is every end is a new beginning. प्रत्येक शेवट नवीन सुरुवात आहे. Ignorance and is bliss, and every end is a new beginning. Every end is a new beginning. Okay. I would go to every end is a new beginning. Okay. So Rageshwari and Risha, your time starts now. Okay. Hello, everyone. My topic is you only live once. So here it goes. I always like this thing. You only live once, and most of the times I'm nagging my parents about this. We only live once, so take me on a trip to Jammu Kashmir or somewhere in the north, because I like that place. And the reply that I get from them is, no, you have studies, no, you have college, you have school. Sometimes your brother has this or other things. So most of the times this happens. I'm always high on this topic. You only live once, so you should always do the things that, because you have less time, so you should always participate in the things that you like to do. You won't get to do these things but at the same time, my parents are also right? I can't just leave my college and my school, everything, and just go on a trip for like months, right? That's not right. So there are contradictions about this, but just like the coin has two sides, everything has two sides. I can't always go on with you only live once. But that is also right, okay? If I don't go on trips right now, when will I? This is my, everyone says, like we are youngsters, so we always see, we want adventure, we want to explore new things. So that's why we are high on this thing that we only live once, so we want to enjoy right now. Once this time, if we miss this time, then we won't give the same thing again. Okay, when we are older. But then at the same time, this can't happen. Okay, I leave all of my stuff and just, go somewhere far away, because the thing is, a human being, like at present time, lives up to 50 years. So it's about planning, right? You have up to 50 years according to our parents, like they say, and they're not wrong at that place, right? So we have to plan according to that, because what if we die tomorrow? What if we die tomorrow? So that thought also comes into our mind. And when we think of that, we think like, no, there are so many things we have to achieve in a single day. And it's really confusing, at the same time funny, because come on, we are not going to die another day, right? We're not going to 5 minutes. So just think about it. Thank you. Time taken by the participant 2 minutes and 7 seconds.
Hello, Risha. Your time is over. So next participant is Gayatri Satpute. Gayatri, are you there? Yes. Okay, Gayatri. Yes, you are visible and audible. Two topics. The first topic is laughter is the best medicine. And हास्य हे सर्वोत्तम औषध आहे. And your second topic is opposites attract. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. So तू कुठल्या विषयावर बोलते? Laughter is the best medicine. हास्य हे सर्वोत्तम औषध आहे. Opposites attract. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. I'll go with the second one. Opposites attract. Okay. So Risha, your time, and Gayatri, your time starts now. Okay. My name is Risha. My topic is every end has a new beginning. Every end has a new beginning. When there is an end in winter, the spring begins. When there is an end in goodbye, it only means that there is a next hello. Sometimes people think that there is a black hole in their circumstances and they have come to an end. But then what about the proverb that the shining light of a tunnel? Yes, there is the shining light of a tunnel, but sometimes few tunnels have a dead end. You see the construction site, there's nowhere to go beyond that because the construction has stopped. And what do you mean by that? This means that sometimes the process of life stops and you come to a rest, you come to a still. And that means that sometimes the end is the definite end. No, sometimes the end is not the definite end because when we are in school, when we are children, we think that after 10th, if my school is over, it's over. My life is finished. My friends are lost. Everyone has departed from my life. No, but you go into 11th, you gradually go to high school, to college, you see new life, you make new friends, you come across new personalities. Yes, you do come across new personalities, but do you like them? Do you start to get adjusted to them? No, right? Because you're still nostalgic about your childhood. You're still thinking about your friends, your family who were living with you. Yes, you have moved forward, but have you really moved forward? Life is all about moving forward, my friends. Without moving forward, I don't think you can move to any point in your life. Yes. So I would like to conclude by saying that the end might be the end, definite end for some, and it would be an shining sun rising from the twilight for others. Thank you so much. Time taken by the participant is 2 minutes 27 seconds. Okay, Gayatri, तयार आहेस? Okay. The next participant is Nikhil Kulkarni. Nikhil, are you there? Yes, ma'am. Okay. So, Nikhil, your two topics. The first topic is take it easy, hold an Nivanta. And your second topic is perfection is an illusion. परिपूर्णता हे एक भ्रम आहे. मग तू कुठला विषय निवडतोय? पहिला विषय सांगतो. Take it easy, होऊ द्या निवांत. That is your topic. And second topic is perfection is an illusion. परिपूर्णता हे एक भ्रम आहे. दुसरा टॉपिक घेईन, परिपूर्णता हा भ्रम आहे. ठीक आहे. निखिल, गायत्री, your time starts now. नमस्कार, मी गायत्री सातपुते विषय म्हणते. Sorry, can I restart? Word next
एक्स्ट्रीमली सॉरी. विषयाचं वर्ड फ्रेमिंग पुन्हा सांगू शकता का तुम्ही? हो हो, एकच मिनिट. ओके. तुझा विषय कुठला होता? अपोजिट अट्रॅक्ट, त्याचं मराठी. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. मी पुन्हा सुरू करू शकते का? हो. नमस्कार, मी गायत्री सत्पुते संवादाचा विषय मांडते. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. विरुद्ध टोके आकर्षित होतात ही संकल्पना आपण विज्ञानापासून ते अगदी मानवी जीवनापर्यंत सगळ्याच गोष्टींमध्ये ऐकली. अगदी चुंबकाची सुद्धा आकर्षित होताना विरुद्ध टोके आकर्षित होतात. इथपासून ते अगदी मानवी जीवनापर्यंत, अगदी प्रेम या गोष्टीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीतच आपल्याला हा अनुभव येतो की जेव्हा दोन वेगवेगळ्या ठिकाणावरून वेगवेगळ्या विचारांची माणसं एकत्र येतात, तेव्हा त्या दोन विचारांमध्ये, त्या मानवी गुणांमध्ये झालेलं आकर्षण असतं ही निसर्गाची किंवा मानवाची एक सुंदर गोष्ट मानली जाते. त्यामुळे जेव्हा विरुद्ध गोष्टी एकत्र येतात तेव्हा खरं फार सुंदर गोष्टी निर्माण होऊ शकतात. पण असं मुळात दोन गोष्टी या एकमेकांच्या विरुद्ध ठेवल्या पाहिजेत हेच मत मला पटत नाही. आता गणितात समांतर रेषा ही संकल्पना आपण सगळ्यांनीच शिकली. मला समाजात दोन गोष्टींना एकमेकांच्या विरुद्ध का बरं ठेवलं पाहिजे? प्रत्येक जण आपल्या मार्गाने आपल्या सोयीनुसार का नाही जाऊ शकत? दोन गोष्टी या विरुद्ध असल्याच पाहिजे असं गरजेचं नाही असं मला वाटतं. पण विरुद्ध गोष्टी एकत्र येणार ह्याच्यामागे नक्कीच निसर्गाचीच एक रचना असावी असं मला वाटतं. त्याशिवाय निसर्गाने दोन एकच समान रचना निर्माण करता अशा दोन विरुद्ध गोष्टी निर्माण केल्या जेणेकरून जगाचं कल्याण होऊ शकेल, त्यातून नवनिर्मिती होऊ शकेल. पण आता कसं बरं, जेव्हा दोन विरुद्ध गोष्टी एकत्र येतात तेव्हाच तर चांगली गोष्ट घडते. माझ्या अनुभवावरून मी सांगेन की माझ्या आयुष्यात आली अनेक विरुद्ध मताच्या व्यक्ती, विरुद्ध मताच्या गोष्टी या माझ्या मताच्या विरुद्ध जरी असल्या तरी त्यांच्या आणि माझ्या मताचे एकत्रीकरण होऊन एक नवीन विचार प्रवाह सुरू झाला. बरं, पण या विरुद्ध नवीन विचार प्रवाह सुरू झाला. पण विरुद्धतेला जेव्हा दोन गोष्टी एकमेकाच्या विरुद्ध उभं राहतात, जेव्हा दोन गोष्टी एकमेकाच्या अपोजमध्ये उभ्या राहतात तेव्हा प्रत्येक वेळी चांगली गोष्ट निर्माण होईलच असं नाही. जगातल्या अनेक गोष्टी या दोन गोष्टी विरुद्ध उभ्या राहिल्यामुळे त्या आकर्षित न होता अनेक वेळा त्यांच्यामध्ये युद्धाची अवस्था निर्माण झाली. त्याच्यामुळे विरुद्ध गोष्टींना एकत्र नेहमी आकर्षणच निर्माण होईल असं नाही. अनेक वेळा त्याचे खूप वाईट परिणामही भोगावे लागू शकतात. पण विरुद्धता, समानता या निसर्गाने निर्माण केलेल्या गोष्टी असल्यामुळे विरुद्ध गोष्टीतूनही आणि समान गोष्टीतूनही अनेक वेळा, काही वेळा चांगल्या आणि काही वेळा वाईट या गोष्टी निर्माण होतात. पण ह्या सर्वांना अंगीकारून आपण पुढे गेलं पाहिजे असं मला वाटतं. धन्यवाद. स्पर्धकांनी घेतलेला वेळ 2 मिनिटे 40 सेकंद. ओके. पुढील स्पर्धक आहे वृषभ चौधरी. निखिल, तुझी वेळ संपली आहे. वृषभ चौधरी. ओके ओके. वृषभ, तुझा कॅमेरा चालू करशील प्लीज? वृषभ, हो, तुझे 2 विषय. पहिला विषय आहे की कीप युअर क्रिटिक्स विदिन साइट. निंदकाचे घर असावे शेजारी. And your second topic is never do anything for free. फुकटात काही करू नये. पहिला टॉपिक परत सांगा. निंदकाचे घर असावे शेजारी, बरोबर ना? बरोबर. पहिला बोल. तुमच्या दोघांची वेळ सुरू होते आता. ओके. नमस्कार. लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान देऊन स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलं आणि स्वातंत्र्याचं अग्निकुंड रचलं. तेव्हा आपल्या देशाला परिपूर्णता प्राप्त झाली. 562 संस्थानांचं झालं. मग परिपूर्णता ही भ्रम कसा असू शकतो? परिपूर्ण झाल्याने ही परिपूर्णता फक्त वैयक्तिक असेल का, आध्यात्मिक असेल का? नाही, तर ती राष्ट्राची सुद्धा आहे, ती आपल्या समाजाची सुद्धा आहे, ती आपली वैचारिक सुद्धा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला हेच राष्ट्र निर्माण होताना लाखो लोकांना मारलं गेलं, लाखो धर्मांची जोळी फुंकली गेली. मग त्याचं असं जर लोकांना मारलं जात असेल तर परिपूर्णता खरंच चांगली आहे का, हा प्रश्न येतो. तर दुसऱ्या बाजूला राहुल इंदुरी म्हणतात म्हणजे
सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पाणी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए. हे परिपूर्णतेचे लक्षण आहे, जे माझ्या दुश्मनाला पण मी समजतो. तर दुसऱ्या ह्याला तर जिथं वैचारिक आणि सांस्कृतिक परिपूर्णता असलेल्या खान अब्दुल गफ्फार खान, जे खूप एक स्वातंत्र्य सैनिक झाले, त्यांची परिस्थिती गरिबीमुळे त्यांनी मेले. तर हेच परिपूर्णता नाही का? जिथं आर्थिक बाजू सुद्धा परिपूर्ण पाहिजे. नुसतं वैचारिक असू सुद्धा नाही, तर आर्थिक बाजूला सुद्धा तर दुसऱ्या बाजूला आजच्या क्षेत्रामध्ये, शाळांमध्ये, शिक्षण क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळे सोहळे घेतले जातात. हा सुद्धा उपक्रम घेतला जातोय. हा कशासाठी घेतला जातोय? तर माणसाला परिपूर्ण करण्यासाठी घेतला जातोय. मग परिपूर्णता पाहिजेलच, कारण त्याच्यामुळं आयुष्यात आपल्याला नवीन नवीन पर्याय गाठता येतात. तर दुसऱ्या बाजूला देशाचंच बोलायचं झालं तर आज आपला देश प्रजासत्ताक झाला, कारण देशाला संविधानकर्त्यांनी संविधान दिलं, तेव्हा सुद्धा आपला परिपूर्ण झाला. हा हे परिपूर्णता गरजेची नाही का? तर तिसऱ्या बाजूला आज राजकीय, सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक प्रत्येक क्षेत्रात माणसाने परिपूर्ण होणं गरजेचं आहे. तेव्हाच आपण आपल्या समाजाचं, देशाचं, राष्ट्राचं नाव पुढं करू. एवढंच बोलतो, थांबतो. धन्यवाद. स्पर्धकाने घेतलेला वेळ 2 मिनिटे 17 सेकंद. ऋषभ, तुझी वेळ बाकी आहे, पण आपण पुढच्या स्पर्धकाची चिठ्ठी तोपर्यंत काढून ठेवूया. पुढील स्पर्धक आहे मयूर नरुटे. हो दिसतोय. ओके मयूर, तुझे 2 विषय आहेत. मोरॅलिटी इज ओव्हररेटेड, नैतिकता ओव्हररेटेड आहे. आणि दुसरा विषय आहे दिस इज जस्ट हाव इट वर्क्स, हे असंच चालत आलंय. तू कुठल्या विषयावर बोलणार आहेस? दोन्ही विषयावर परत रिपीट करता? हो. दिस इज हाव इट वर्क्स, हे असंच चालत आलंय, हा एक विषय आहे. आणि दुसरा विषय आहे मोरॅलिटी इज ओव्हररेटेड, नैतिकता ओव्हररेटेड आहे. ओके, पहिला विषय घेईल, नैतिकता ओव्हररेटेड आहे. ठीक आहे, चालेल. तर तुमच्या दोघांचीही वेळ सुरू होते आता. हो, तुझी वेळ संपली आहे ऋषभ, सुरू कर. सुरू करतो मॅम. मानवाचं बघा कसं आहे, मानवाला कौतुक केलं तर मानव खुश होतो, परंतु ज्या बाजूला कौतुक झालं नाही आणि एखाद्याने आपली चिकित्सा केली तर आपल्याला दुःख होतं. म्हणून संत तुकारामांनी लिहून ठेवलंय की निंदकाचे घर असावे शेजारी, त्याच आशयाचा विषय आणि त्यावर स्ववाद करतोय. नमस्कार, मी कुमार चौधरी ऋषभ सुशील. शाळेपासून ते अगदी कॉलेजापर्यंत शेजारी बसणारा आपला मित्र असेल तर आपला त्याच्याशी जमतं. परंतु एखादी कर्तूत आपण केली आणि त्याला ते आवडले नाही आणि त्याने सांगितलं की बाबा रे हे चुकलंय, तर आपण असं म्हणतो की कदाचित त्याला आपलं बघवलं गेलं नसेल. अहो पण इतकंच कशाला, जर आपण चुकलोय तर ते मान्य करण्यासाठी निंदक तर असावाच लागतो ना. तो शाळेपासून असो किंवा मैत्रीत असो, तो निंदक आपल्या आयुष्यात नक्कीच असला पाहिजे, कारण त्याच्याशिवाय आपली कधीच प्रगती होऊ शकत नाही मित्रांनो. आणि त्या प्रगतीचा आलेख उंचावण्यासाठी हा निंदक महत्वाचा असतो. मित्रांनो, आपल्या शेजारील राष्ट्र भारत, शेजारी राष्ट्र पाकिस्तान, चीन हे आपले किती चांगले मित्र आहेत किंवा किती चांगले निंदक आहेत, यापेक्षा ज्यावेळेस ते आपली निंदा करतात त्यातून आपण सुद्धा आपला एक वेगळा प्रगतीचा आलेखच जगतो. त्यामुळे निंदक असणं सुद्धा तितकं महत्वाचं आहे. म्हणजे बघा, आपली कोविडच्या काळात अर्थव्यवस्था गेलेली असताना पाकिस्तानची आपण तुलना केली, पण आपण त्यावेळेस चांगलो होतो. अहो ते कशाला, निंदक असलेच पाहिजे, त्यांना तिरस्कार वाटतो म्हणून निंदक कदाचित नसलेच पाहिजे, कारण ते असले तर कदाचित आपलं आयुष्य सुखद होऊ शकत नाही. मग ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणातलं भारत पाकिस्तान चीनचं असो किंवा आपल्या स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्यातलं असतं. एखादा प्रेम करणारा प्रियकर जोडीदार असला, त्यांच्या आयुष्यात सुद्धा एखादा निंदक असतोच की, परंतु तो जर असला तर त्यांचं आयुष्य सुद्धा एकदम सुखावधानानं सुखद होतं. म्हणून त्या जगण्याच्या वाटेवर असे अनेक निंदक भेटत असतात, पण तो निंदक असणं तितकंच महत्वाचं आहे मित्रांनो, कारण जगण्याचं बळ देण्यासाठी आयुष्यात चिकित्सा होणं महत्वाचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस विल्यम वर्ड्सवर्थची तथाकथित साहित्याची समीक्षा एस टी कोहिरीच्या केली होती, त्यावेळेस सुद्धा त्यांच्या साहित्याला नुकसानच झालेलं होतं.
म्हणून निंदा असणं आणि निंदा करण्याची प्रवृत्ती असणं महत्वाचं असतं. विल्यम वर्ड्सवर्थची ज्या पद्धतीने टीका केली लिरिकल बॅलेट मध्ये, त्यावेळेस लक्षात घ्यावं लागेल की ती निंदा अत्यंत चुकीच्या दृष्टिकोनातून एखाद्याने घेतली त्यामुळे झाली. म्हणून निंदक कसाही असो त्याचा परिणाम आपल्यावर काय होतो हे महत्वाचं आहे. मित्रांनो, हे सगळं जरी असलं तरी आयुष्यात निंदक असण्यासाठी आपली नेमकी तितकी पात्रता असते का? कारण ज्यावेळेस भारत पाकिस्तानची मॅच झाली आणि भारत हरला त्यावेळेस T20 मॅच नंतर एकदम खेळाडूंच्या धर्मावर जातीवर ट्रोल करणारे सगळेजण आपण होतो. निंदकाचे घर शेजारी असावे, परंतु त्या शेजाऱ्यानं आपलं स्वतःचं आणि आपल्या धर्मावर आधारित असलेली विधानं केली तर देशात संविधानाच्या नावानं ज्या पद्धतीनं कायद्याची नियमांची उल्लंघन केली जातात ती सुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. हे सगळं जरी असलं, कायदा जरी असला, या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी हा निंदक महत्वाचा असतो. कारण की या निंदकानं आपल्यासाठी काहीतरी केलेलं असतं आणि ते म्हणजे एक वेगळी प्रगती प्रत्येक क्षेत्रात केली गेलेली असते. पण कशाला हा निंदक असलाच कशाला पाहिजे? कारण की या निंदकाला नेमका फायदा काय होतो? तिरस्कार वाटतो, संवेदनशील मनामध्ये तुटवडा होतो, माणूस राहत नाही. पण या सगळ्यातला मध्यम सावधान व्हा आणि इतकंच म्हणेल विंदांच्या शब्दात, रक्ता रक्तातील कोसळत भिंती मानवाचे अंती एकगोत्र 56 भाषांचा केलाच गौरव, तोची ज्ञानदेव पुन्हा यावा. मनपूर्वक धन्यवाद. स्पर्धकाने घेतलेली वेळ 3 मिनिटे 16 सेकंद. मयूर, तुझी विचार करण्याची वेळ संपली आहे. माझा टॉपिक नैतिक ओव्हररेटेड आहे. नैतिकता ओव्हररेटेड आहे, बरोबर. मोरॅलिटी इज ओव्हररेटेड इंग्लिश मधून. पुढील स्पर्धक आहे मोहम्मद हुसेन खत्री. या Yes. I'll choose 2 topics for you. Yeah. First one is distance brings hearts closer. अंतर हृदयांना जवळ आणते. And the second topic is what goes around comes back. Yeah, I'll go with the second one. What goes around comes back. Comes around. Okay. No, what goes around comes around. Yeah. Okay. So मयूर, तुझी वेळ आणि हुसैन तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब. मयूर स्टार्ट. नमस्कार, माझं नाव मयूर नरोटे. माझ्या संवादाचा विषय आहे नैतिकता ओव्हररेटेड आहे का. संत तुकारामांचा एक अभंग आहे, जो खांडपाया घाव राहिली का लावणी जयाने केली, दोघा एक लावली वृक्ष दे जैसा. म्हणजे जो माणूस आपला कुऱ्हाडीने आपलं झाड तोडतो त्याला सुद्धा, म्हणजे तो नैतिक दृष्ट्या अयोग्य जरी असला तरी त्याला झाड हे सावली देतं. म्हणजे तो माणूस नैतिक दृष्ट्या चांगला नसला तरी सुद्धा त्याला तिथं झाडाची सावली मिळते आणि ज्याने लावणी केली तयार त्याला सुद्धा झाडाची सावली मिळते. म्हणजेच तर नैतिकता जी आहे तिथं ओव्हरहेड केलेली असं दिसून येतं. परंतु आपण नैतिकता ओव्हरहेड म्हणतो, परंतु मला इथं कैलासवासी NT पाटील साहेबांचा एक संदर्भ द्यायला वाटतो. म्हणजे काय नैतिक NT पाटील साहेबांचे पुस्तक आहे माझा संघर्ष यात्रा. त्यात पहिल्या चॅप्टर मध्ये असा उल्लेख आहे, NT पाटलांच्या आई त्यांना म्हणतात, नारायणा दुनियेत कुठे बी जा पण कुणाच्या वाळल्या पाचल्यावर सुद्धा पाय देऊ नको. म्हणजे तू स्वतः नैतिक राहा, कुणाचा 1 रुपयाही तू घेऊ नको आणि तू सुखी समाधानानं समोरच्याला एक दातृत्वाच्या भावनेतून किंवा प्रामाणिक राहून आपली नैतिकता जग, असं त्यावेळी NT पाटलांची आई त्यांना म्हणतात. परंतु जेव्हा ह्या बाजूला आपण दुसऱ्या बाजूला बघत असतो त्यावेळी नैतिक असते ओव्हररेटेड कशी असते की आपण स्पर्धा घेतोय, इथं बऱ्याचशा या स्पर्धेत 2+1 आहे, परंतु नैतिकता म्हणजे काय, 2 मिनिटं झाले म्हणजे वॉर्निंग झाले, एका मिनिटात तुम्ही कंक्लूड करू शकता. याचा अर्थ असं नाही की नैतिक दृष्ट्या तुम्ही 2 मिनिटावरच थांबलं पाहिजे, कारण की आपण 3 मिनिटापर्यंत बोलूही शकतो. त्यामुळे नैतिकता ही ओव्हररेटेड होऊ शकते. या दुसऱ्या बाजूचा आपण विचार केला तर नैतिकता ओव्हररेटेड आहे. बाजूच्या दुसऱ्या बाजूला आपण जर विचार केला तर आपण समजा कुठेही गेलो, प्रामाणिक राहावा किंवा काही म्हणतात, असं म्हणतात की सब्र का फल मीठा होत आहे. आणि आपण कोणत्याही गोष्टीत आपण जर नैतिक असेल, स्वतःशी प्रामाणिक असेल तर आपण खऱ्या अर्थाने आपण जर समजा आपल्या लोकशाहीशी नैतिक असो किंवा प्रामाणिक असेल तर ती नैतिक खऱ्या अर्थाने लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी किंवा प्रेम करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. तर दुसरा मुद्दा महत्वाचा म्हणजे नैतिकता ही ओव्हररेटेड आहे. ह्या वाक्याशी सुसंगतच म्हणजे आपण कोणत्याही हॉटेलमध्ये जातो त्यावेळी आपण एखाद्या वेटरला टीप देतो.
ते टीप आपण इथिकली देतो, नैतिक म्हणून देतो, हा विचार करण्याचा विचार किंवा आपण समाधानी किंवा एखाद्या माणसाला आपलं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणून देतो, हा विषय एक काही वेगळ्या स्वरूपाचा आहे. आणि जर दुसऱ्या बाजूने आपण विचार केला की नैतिक ही ओव्हररेटेड आहे याच्या विरुद्ध बाजूनं, तर आपण आपल्या स्वतःशी ज्यावेळी नैतिक असू किंवा समाजाशी काय म्हणू आपण नैतिकतेशी जपू, त्यावेळी खऱ्या अर्थानं आपण एक सुखी समाधानाचं आयुष्य जगू. धन्यवाद. स्पर्धकाने घेतलेला वेळ 2 मिनिटे 46 सेकंद. Okay. Mohammed Hussein Khatri, your time is also over. The next participant is Pranita Bailia. Yes. Pranita, I'll draw. Yes, I'm here. Okay, I'll draw 2 sheets. Your first subject is all the fun lies only outside the home. And मजा ही फक्त घराबाहेर असते. And second sheet is take it easy. हो गया निवांत, आराम से होने दो. Take it easy. What was the first topic? All the fun lies only outside the home. Okay, I'll take this topic. Okay. So, for both of you, your time starts now. Okay. Good evening, everyone. I'll be speaking on the topic "What goes around comes around." It's usually said that if you treat someone badly, it will come back to you someday or the other. But even though if you look at it in a good way, if you do good to someone, the good will come back to you. Being good is generally nice. You have to be good to someone. It does not cost you anything to be good to being good to someone. It's generally nice. If you believe in karma, then you are stuck believing in a prospect that your actions will lead back to you. You won't be thinking out of the box that your actions will always come back to you. So I cannot do this, I cannot do that. You have to be open-minded and open to opinions that anything can happen and nothing is based on your pre-actions that you had already done. It is the what comes around goes around is mentioned in many religious texts, even in the Hindu text, which hinted that even the Hindu text Bhagavad Gita, it is hinted that it is always good to be good. Take responsibility about your life. Be good to everyone. The karma, which is believed by everyone, also states that be good or bad, and it will always come back to you. Thinking out of the box, coming back to thinking out of the box, if you if you keep thinking what you had done in the future will always affect you, you're not opening up to new reactions and new opinions. It is simply like it is simply that you are stuck in the history and thinking about what happened in history will happen in the future. We have developed so much. Karmic good reaction, good or bad, may not be manifest in the same life. It can happen in different lives as well, but it will always get back to you. If you're a type of person that generally does good, you will notice that good things only happen to you. If you keep thinking that history will repeat itself, you are becoming a conservist, and conservists do not usually grow. You have to be open to new opinions and have to take decisions that will be good for someone and good for community. The simplest analogy that I can think of is how karma works. Is that it's like credit card purchase. You have to make payment in a few days that you have done something. You'll have to pay for it someday or the other. And if you delay it, you'll have to even pay it with interest. You have to. I'd like to conclude that we have been changing, and on this note, I'd like to conclude. Yeah, I'll be. Time taken by the participant is 3 minutes and 1 second. Pranita, you are ready. Your time is over. Afia Samir,
is the next participant for us? Yes. Okay, so we'll draw 2 chits for you. First subject is love is a waste of time. Okay. And the second topic is maturity increases with age. Which topic do you choose? Can I get like 2? Can I choose when I speak? Okay. Okay, yeah. So my 2 topics are love is a waste of time, and another one is maturity comes with age. Maturity increases with age. Okay, thank you. So for Pranita and Afia, your time starts now. Start, Pranita. Fun. All the fun begins outside home. What is fun? Fun would be a subjective term. One person, as the person gets outside the home, he gets to explore in a different way. One gets mature before outside their house. One gets to learn about the world. He learns to adopt. He or she can adopt the surrounding environment. He or she could also boost the confidence. Gets new opportunities. House is something that is restricted. All the fun begins outside won't be the same for everyone. For some might get into the wrong things like the crimes. People can get into crimes. One can start as they live outside the parents. There's no one to stop them. He or she can start doing the drugs, which are not drugs, and with parents. When it comes to parents, we are restricted to few things. He or she, ironically, when it comes to living outside the house, he or she also learns to evolve himself, evolves surrounding. Okay, thank you. Time What was the time? Yes, time taken by the participant is 1 minute and 28 seconds. Afia, you still have time. I'll let you know when your time is over. Afia, are you ready? Yes. Okay. Which subject are you choosing? Maturity increases with age. Okay. Our last participant is Gauri Mahajan. Gauri, are you there? Yes, I'm here. Yes. So, 2 topics for you are if there is ishq, there is risk. Ishq hai to risk hai. And the second topic is people will always say something. कुछ तो लोग कहेंगे. Which topic do you choose, Gauri? मी जेव्हा 3 मिनिट बोलेल तेव्हा मी सांगेन. Okay. So for Afia and Gauri, your time starts now. Good evening, everyone. I am Afia Fatima, and I'll be self-debating on the topic maturity increases with age. I totally agree on that because when you have to deal with something, there are different problems in life. Those can be dealt only with the age that you come in. You can't be solving like
problems between two adults when you are like a 10-year-old kid. But you, to solve that particular situation, you need to be of that age to understand things. That's when you can deal with problems. That's where maturity comes into play, and that what shows that age is also important for maturation. But maturation is but on the contrary side, maturation has nothing to do with age. It's all about learning. When you have knowledge of something, you are mature enough to deal with some situations. Maturity does not only come with age, it also comes with experiences. You may have learned something earlier, but the person who is older than you may not have that experience. So age has nothing to do with it. Experiences come only when you come to a certain age. You can't be experiencing adolescent problems or adult age problems when you're a teenager or maybe younger. You're a school-going child. To experience and mature, you need to be of a certain age. So that's what. But the thing is that it's about the situation and the circumstances, the people around you who give you maturation. Maybe the parents of a 7-year-old may teach them things greater than the person of the same 7-year-old, another child of 7 years old. Age definitely has an important role to play. Age teaches you many things. Age is all about the experiences that you have seen in life. An old person will be able to better enlighten you than the person who is of a younger age, because they've seen more situations. But that old person cannot give you much ideas just because they're old. It only came to them because they experienced things. Maybe that a person younger than them experienced more things than that old person, so they'll be able to guide you better. So you can't rely on age. You learn more when you age more. You learn only alphabets and numbers when you are in kindergarten, but then you learn all about the velocity and speed when you come to higher grades. So you know better when you grow more. You should have the capacity to learn more. That's when it's important to be aged. But capacity and age do not have much of a relation. Maybe the person younger is more smarter. Your time Thank you so ended, much. Kathy. Yes. The time taken by the participant is 3 minutes and 5 seconds. Okay. So for the last participant of the day, Gauri Mahajan. What subject have you chosen, Gauri? कुछ तो लोग कहेंगे. Second subject. Great. Start करूं? Irsha, is it okay? Yes, you can start. You can start. नमस्कार, मी गौरी अविनाश महाजन. विषय मांडते कुछ तो लोग कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे म्हणजे एक प्रकारे निंदकाचं घर असावे शेजारी. लोक तुमच्यावर कधी ना कधीतरी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे टिप्पणी करतच असतात. चांगली केलेली टिप्पणी माणसाला उशिरा कळते, पण वाईट केलेली टिप्पणी लवकर कळते. जोपर्यंत तुमच्यावर कोणी काही बोलत नाहीये तोवर तुम्ही चुकताय की बरोबर आहात त्याची परिमाण कधी कळतच नाही. जोपर्यंत माणसाला त्याच्यामध्ये असणाऱ्या उणिवांची जाणीव कोणी बोलल्याशिवाय होत नाही तोवर तो माणूस प्रगतीचा रस्ता धरू शकत नाही. माणसाला पण मी असं म्हणणार की जेव्हा लोक बोलायला लागतात तेव्हा तो माणूस प्रगती करणारा कन्फ्युज व्हायला लागतो की बापरे माझ्याबद्दल लोक काय बोलत आहेत आणि किती बोलत आहेत, माझं नक्की चुकत तर नाहीये ना. आणि त्यानंतर अनेकदा शेवटापर्यंत गेलेला माणूस जेव्हा हातामध्ये हिरा मिळणार आहे तिथपर्यंत जात असताना खोदकाम करण्याचं थांबवतो आणि तो हिरा मिळता मिळता राहतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर 3 वेळा आपण झाकण उघडायला जातो आणि शेवटाला जेव्हा ते उघडत नाही तेव्हा ते समोरच्या व्यक्तीच्या हातात देतो आणि 3 वेळा प्रयत्न केलेला झाकण तो व्यक्ती उघडतो. आता जर पुस्तक काही म्हणणार असेल तर आपण खूपदा बघितलेलं असेल की चांगले प्रयत्न करणाऱ्या माणसांवर नेहमी टिप्पणी केलेली जाते. त्यामुळे होतं काय की त्या माणसाचं लक्ष विचलित होतं आणि त्यांना ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठीची लागणारा वेळ हा कमी व्हायला सुरुवात होते आणि ती लोक कुठे ना कुठेतरी अडकली जातात. जर लोकांनी आपल्याबद्दल बोललंच नाही तर आपण कधी आयुष्यामध्ये प्रगती करू शकणार आहोत का? छत्रपती शिवाजी महाराजांना जर कधी प्रश्न विचारलाच गेला नसता
तर त्यांना कधी त्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असते का? आजूबाजूला होणाऱ्या प्रश्नांच्या गदारोळामुळे आणि लोकांच्या बोलण्यामुळे तरी त्यांचं अंतर्मन जागं झालं आणि त्याच्यातून क्रांतीचा जन्म झाला. जेव्हा सावित्रीबाई फुले या समाज प्रबोधन करत होत्या तेव्हा पुष्कळ लोक म्हणतच होते, पण त्याच्यातून सुद्धा क्रांती ज्योती यांनी क्रांतीच घडवून दाखवली. म्हणजे समाजामध्ये बोलणाऱ्या गोष्टींचा आपल्याला आपण किती प्रभाव पाडून घ्यायचा हे संपूर्णपणे आपल्या हातामध्ये असतं. जर आपण त्या गोष्टींचा प्रभाव पाडून घेतला तर त्यातून कधीतरी चांगलंही होऊ शकतं. पण कधी कधी काय होतं ना, हे चांगलं होत असतानाच या गोष्टींमुळे माणसाला डिप्रेशन येतं आणि या डिप्रेशनमुळे एखाद्या नाजूक मनाच्या माणसावर पण माणूस खंबीर सुद्धा हे पुस्तक कहेंगेमुळेच होतं. कारण जोपर्यंत तुम्ही लोकांच्या बोलणं ऐकत नाही तोवर तुमचं मन खंबीर होत नाही आणि खंबीर झालेलं मन सशक्त असतं आणि सशक्त मनामध्ये ताकद असते ती नवीन गोष्टी निर्माण करण्याची आणि त्या गोष्टी मिळवण्याची. आणि जर विचार केला की जर ह्या गोष्टी घडल्याच नाही तर, माझ्याबद्दल कोणी बोललंच नाही तर मला माझी प्रमाणं आणि मला माझी परिणामं कशी कळणार? त्यामुळे मला असं वाटतं की जरी आपल्याबद्दल कोणी बोलत असेल तर नक्की समजावं की आपण प्रगती करतोय, पण फक्त प्रगती करताना याचं भान नक्की ठेवावं की आपण अधोगतीकडे तर नाही ना चाललो. इतकं बोलून माझं भाषण संपवते. धन्यवाद. Time taken by the participant is 2 minutes and 57 seconds. Okay, so that ends our Swavad round. All the speeches today were very beautiful. We will start our valedictory function in some time, which will be streamed live on our Vadasabha YouTube channel. The results would also be declared in the same function. So now I declare that the Swavad round is over, and with that, the participation round of competition is over. For the results, you can stream Vadasabha channel so you can see the results live. Thank you. The link for the live stream will be shared on the group? Yes, it will be. Okay, thank you. Yeah.